ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ ፍሬሽማን ባዮሎጂ ቻፕተር 4 ፓርት 3 የምንመለከት ይሆናል። እንደሚታወቀው እንግዲህ በተከታታይ ቪዲዮአቻችን እንግዲህ ቻፕተር 4 ፓርት 1 እና ፓርት 2 አይተን ነበር ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ፓርት 3 እንመለከታለን ማለት ነው። ለቻናሉ ግን አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። Okay, today we discussed about the chapter 4 of freshman biology, TCS cycle and electron transport chain. Basically, the aerobic respiration. So this aerobic respiration is basically takes place within the presence of oxygen. So the end product of glycolysis, as we have dealt with, is that pyruvate or 2 molecules of pyruvate is generated from 1 molecule of glucose during glycolysis. So this pyruvate is produced in the cytosol of the cytoplasm, and that will enter into the TCA cycle via decarboxylation into acetyl CoA. ወደ acetyl CoA decarboxylated በማድረግ ወደ የት ይገባል ማለት ነው? ወደ TCA cycle ይገባል። therefore አሁን ይሄ ፓይሩቬት የተመረተው ግላይኮላይስ ላይ ግሉኮዝን ወደ ፓይሩቬት ይቀየራል። የት ላይ? ኢን ዘ ሳይቶፕላዝም ማለት ነው። ፓይሩቬት እንግዲህ ሳይቶፕላዝም ላይ የተመረተው ወደ የት ይገባል? ወደ አውተር ማይቶኮንድሪያ መምብሬን ከገባ በኋላ ዲካርቦክሲሌትድ ያደርጋል ወይም ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው? አንድ ካርበን ፍራግመንት ክሌቭድ ያደርጋል ማለት ነው። therefore እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው ፓይሩቬት 3 ካርበን አለው ማለት ነው። እንግዲህ አሴታይል ኮይ ደግሞ ስንት ካርበን አለው? 2 ካርበን አለው። አንደኛዋ ካርበን በካርበን ዳይኦክሳይድ መልክ ክሌቭድ ትሆናለች ማለት ነው። And this pyruvate decarboxylation will lead to the formation of 1 NADH molecules per pyruvate molecules. ከአንድ ፓይሩቬት እንግዲህ አንድ NADH ምን ይደረጋል ማለት ነው? ይመረታል ማለት ነው። The enzyme responsible for decarboxylation is pyruvate dehydrogenase complex enzyme እንለዋለን ማለት ነው። Okay, these decarboxylation of pyruvate እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ አሴታይል ኮይ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ዲካርቦክሲሌትድ ያደርጋል። አንድ ካርበን በካርበን ዳይኦክሳይድ መልክ ክሌቭድ ሆኖ ይወጣል ወይም ደግሞ ከሰውነታችን ይወገዳል ማለት ነው። ናዲኤች ሪዲዩስድ ኮኤንዛይም ኤነርጂ ሪች ባዮሞሌኩል ይመረታል። እንዲሁም ደግሞ ኤንዛይሙ እዚህ ጋር የምንጠቀመው ፓይሩቬት ዲሃይድሮጂኔዝ ኮምፕሌክስ ኤንዛይም ነው። እንዳጠቃላይ ይሄ ሪአክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? Link reaction or transition reaction ተብሎ ይጠራል። is a transition from glycolysis to what? The TCA cycle or the Krebs cycle እንለዋለን። So this transition or link reaction can provide what? 2 NADH from 2 pyruvate molecules and 2 carbon dioxide from 2 pyruvate molecules, 1 per 1 pyruvate molecules. Good. So once this pyruvate is oxidized to acetyl CoA, the acetyl CoA starts the TCA cycle. So what are the source of acetyl CoA? Acetyl CoA አሁን እንዳየነው ከግላይኮላይሲስ በቀጥታ ከፓይሩቬት ሊመጣ ይችላል, or it can also originate from the degradations of alcohol, or it can also generated from the oxidations of beta, the ketone bodies acetoacetate, or directly from beta oxidations of the fatty acids ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። This acetyl CoA is the starting or the substrate or the intermediate molecules that is originate from different biomolecules, basically from fats, from proteins, from carbohydrates. So this acetyl CoA is the initial substrate to start up the Krebs cycle or TCA cycle. Krebs cycle ወይም ደግሞ TCA cycle እንለዋለን። It starts the TCA cycle or TCA cyclic reaction with conjugation with oxaloacetate. This oxaloacetate is a 4 carbon intermediate molecules. Good. So what we mean that TCA cycle or Krebs cycle. Krebs cycle ምን ማለት ነው? Krebs cycle is a central metabolic pathway that is also called as Krebs cycle based on the scientist who discovered the cyclic reaction TCA cycle. That scientist is called Krebs. ክረብስ የሚባል ሰውዬ ወይም ደግሞ ክረብስ የሚባለው ሰውዬ ዲስከቨር ስላደረገው በሱ ስም ነው የተሰጠው ማለት ነው። So this TCA cycle starts with oxidations of a 2 carbon fragment or a 2 carbon intermediate called acetyl CoA, 2 carbon dioxide and water. Then finally it generates ATP or energy in the form of adenosine triphosphate ማለት ነው። The target roles of this TCA cycle is productions of energy. So the TCA cycle takes place in the mitochondrial matrix or the outer membranes of mitochondria. Therefore, it is determined or it is explained as an open cyclic reactions operates or done under the conditions or the presence of oxygen called aerobic conditions.
So utilizes about 2/3 of the total oxygen consumption by the body. እንደ አጠቃላይ ሰውነታችን የሚጠቀመውን ኦክሲጅን 2/3ኛውን የሚጠቀመው ማን ነው? TCA cycle ነው ማለት ነው. It starts with the degradation of pyruvate or decarboxylation of pyruvate to acetyl-CoA by the enzyme pyruvate dehydrogenase complex enzyme, which is the link reaction ተብሎ ይጠራል. Link reaction. This is why is a complex. This pyruvate dehydrogenase enzyme is a combination of this a complex of 3 enzymes E1, E2, E3, and that of the pyruvate dehydrogenase complex can comprises 5 coenzymes. Coenzymes are enzyme helper molecules. So this acetyl-CoA or the TCA cycle can start with acetyl-CoA, which is a 2-carbon fragment oxidized into carbon dioxide, and it starts with oxaloacetate. This oxaloacetate is regenerated and recycled after the cyclic reaction TCA cycle has been completed. If there is another or additional TCA, the acetyl-CoA, the cycle can rotates again. That is why the TCA cycle is cyclic due to oxaloacetate. So oxaloacetate plays a catalytic role in the TCA cycle or citric acid cycle, or it is what we call Krebs cycles. So the Krebs cycle is an open cyclic process since many compounds enter the cycle while other many molecules can leave the cycle. ስለዚህ ምንድነው ይሄ እንግዲህ TCA ሳይክል የተባለበት ኦፕን ሳይክሊክ ፕሮሰስ ነው። እንግዲህ ብዙ ኢንተርሚዲየት ሞለኪውሎች ወደ ሳይክሉ ይገባሉ፣ ብዙዎች ደግሞ ከሳይክሉ ይወጣሉ ማለት ነው። TCA cycle is comparable to what the traffic circles in national highways within what many connecting roads ብዙ የሚያገናኙ መንገዶች እንዳሉት ሁሉ ትራፊክ ላይት ወይም ደግሞ የትራፊክ መንገድ ይሄም TCA ሳይክል ብዙ የሚያገናኙ መንገዶች ያሉት ሳይክሊክ ፕሮሰስ ነው። each intermediate of the cyclic TCA cycle connects many pathway or roads. Therefore, this is what it seems like the TCA cycle. TCA cycle አሁን ከግሉኮስ ሊመጣ ይችላል ፓይሩቬት ወይም ደግሞ ከአሚኖ አሲድ ሊመጣ ይችላል። ይሄ ፓይሩቬት ከግላይኮላይሲስ ካገኘ ነው ወደ ምን መጀመሪያ ወደ 2 ካርቦን ፍራግመንት አሴታይል ኮኤ በምን በፓይሩቬት ዲሃይድሮጂኔዝ ኮምፕሌክስ ኢንዛይም አማካኝነት ዲካርቦክሲሌትድ ያደርጋል። አንድ ካርበን በካርበን ዳይኦክሳይድ መልክ ክሌቭድ ይሆናል ኤንድ አንድ ናዴች ከአንድ ፓይሩቬት ይገኛል። ነገር ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው ግሉኮዝ ከግሉኮዝ 2 ፓይሩቬት ስለሚገኝ therefore ምን እናገኛለን? 2 አሴታይል ኮኤ 2 ካርበን ዳይኦክሳይድ እና 2 ናዴች ይመረታል ማለት ነው። So this acetyl CoA is conjugate with a 4 carbon intermediate called oxaloacetate by the enzyme citrate synthase enzyme ጋር ምን ያደርጋል? conjugate ያደርግና then citrate የ6 carbon intermediate called citrate ይፈጠራል። then citrate goes to isomerization to isocitrate by cis-aconitase enzyme, the second reactions of the TCA cycle. The third reaction is oxidation of isocitrate to alpha ketoglutarate by the enzyme isocitrate dehydrogenase enzyme, and this is oxidation reduction reaction that is oxidize or produce reduced form of NADH, and it can oxidize isocitrate to what? Alpha ketoglutarate, and 1 carbon is fragmented as carbon dioxide. Then the next reaction is alpha ketoglutarate is oxidized to succinyl CoA, while NAD will be reduced to NADH and 1 carbon is cleaved as carbon dioxide. This reaction is catalyzed by alpha ketoglutarate dehydrogenase enzymes. And the next reaction is succinyl CoA will be phosphorylated to the succinate, and it can phosphorylate the GDP into GTP1. ATP molecule is generated. That is why 1 GTP is equivalent with 1 ATP. This reaction we call substrate level phosphorylation. Substrates are what? Starting material which phosphorylates with the addition of 1 inorganic phosphate, which is catalyzed by succinyl CoA synthetase enzyme. The next reaction is the oxidation of the succinate to fumarate by the enzyme succinate dehydrogenase, and this FAD will be reduced to FAD-H2. And the 7th reaction is oxidation or hydration of fumarate to malate by the enzyme fumarase enzymes. And lastly, or the 8th reactions of the TCA cycle is oxidation of malate to oxaloacetate by the enzyme
malate dehydrogenase, but it can reduce NAD into NADH ማለት ነው 8 ሪአክሽኖች አሉት እንዳጠቃላይ እንግዲህ ተጨማሪ አሴታይል ኮ የሚመጣ ከሆነ እዚህ ጋር ኦክዛሎ አስቴት ደርሰናል ሳይክሉ ምን ያደርጋል ይቀጥላል ድጋሜ ሮቴት ያደርጋል ማለት that is why we call it is an open cyclic reaction ያልነው ከዛ ተነስተን ነው ማለት ነው የአሴታይል ኮ ዳይሬክትሊ ከፋቲ አሲድም ከኬቶን ቦዲም ከአልኮልም ሊመጣ ይችላል ማለት ነው Okay, TCA cycle እንግዲህ it serves what to purpose that is why bioenergetics as well as biosynthetic purpose ይኖረዋል ማለት bioenergetics እንግዲህ በባለፈው ዲስከሽናችን እንዳየነው bioenergetics means energy production pathway in which complex የሆነ ወይም ደግሞ huge biomolecule degraded to what acetyl-CoA carbon dioxide and then finally it gives or results in productions of energy. The other one, biosynthesis, it supplies what precursors or substrates for the several biosynthetic pathway, which is productions of complex biomolecule from repeating units or monomeric forms like amino acids, pyrimidine synthase, purine synthase, and so forth. Such, for example, one of the intermediates of the TCA cycle is alpha ketoglutarate, and oxaloacetes are used for the synthase of a number of amino acids. That is why they will be transaminated to glutamic acid amino acids, aspartic acid amino acid, and so forth. Therefore, እነዚህ ኢንተርሚዲየቶች ወይም ደግሞ እነዚህ TCA ሳይክል ላይ ያሉት ኢንተርሚዲየቶች ለሲንቴሲስ ኦፍ አሚኖ አሲድ ምን ይሆናሉ ፕሪከርሰር ወይም ደግሞ ሰብስትሬት ማለት ወይም ደግሞ ሪአክታንት ማለት ነው therefore acetyl CoA is the starting material for fatty acid synthesis also because if it is originated when we are in conditions of fasting or conditions of starvation ካለን ወደ fatty acid synthesis ይሄዳል ማለት ነው when we say biosynthesis pathway it is what a multi step that is enzyme catalyzed process where substrates or starting materials in enzymatic reaction is converted into more complex ones. That is why more simpler substrates are changed or complexed to macromolecules. So in biosynthesis ማለት synthesize ማድረግ ወይም ደግሞ merge ወይም ደግሞ build up ማለት ነው. Is a simple compound or a simple biomolecule are converted into what macromolecules or huge biomolecules. The process often consists of what metabolic pathway which some biosynthetic pathways are located in a single organelle while others will be located in many cellular organelles. Therefore, biosynthesis includes what? The productions of lipid membrane components as well as nucleotides. Basically, the biosynthetic pathways of that of the TCA cycle. Good. So let's try to proceed to the next. That is why the prerequisite element for biosynthetic molecules of the includes what precursors or compounds such as chemical energy or particularly it utilizes what ATP biosynthesis pathway ከሆነ ATP ይጠቀማል catalytic enzymes which may require what coenzymes የምንላቸው enzyme helper ናቸው basically vitamin B complexዎች ናቸው like niacin and that of NADPH የምንላቸው እንጠቀማለን ማለት ነው so those elements creates what monomeric the building blocks for what macromolecules እነዚህ ከሞኖመር ወይም ደግሞ ከቢልዲንግ ብሎክ ተነስተን ምን ማድረግ ነው macromolecules or huge biomolecules synthesize ማድረግ ማለት ነው so macromolecule include it may be proteins it may be what DNA molecules or nucleotides that is why proteins are made from repeating unit called amino acids by forming peptide bond ሊሆን ይችላል DNA molecules are composed of DNA nucleotides by joining within the phosphodiester linkage or phosphodiester ቦንድ ምንላቸው ነው እንዳጠቃላይ ይሄን ያየነው ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ባይ ፕሮዳክትስ ኦር ሬዲዩስድ ኮኤንዛይምስ ኢን ዘ TCA ሳይክል ላይክ እንደ NADH እና FADH2 ምንላቸው ሞለኪውሎች ወዴት ቀጥታ ወደ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ይገቡና ኤነርጂ ፕሮዲዩሲንግ ኮምፕሌክሶች አሉ እዛ የምናያቸው ይሆናል ማለት ነው good so 6 NADH እንግዲህ ከአንድ እንደዚህ እንደምታዩት ከአንድ ፓይሩቬት ዳይሬክትሊ ከመጣ ከሆነ 3 NADH ይመረታል እዚህ ጋር 3 አራው እንደምታዩት 1 እዚህ 2 እዚህ 3 ያለ ማለት ነው ይሄ ከአንድ ፓይሩቬት የተመረተ ነው ከሁለት ምክንያቱም ከግሉኮስ የሚመጣው ሁለት ፓይሩቬት ስለሆነ ከግላይኮላይሲስ ላይ ግሉኮዝ ወደ ሁለት ፓይሩቬት ስለሚቀየር እዚህ ጋር የሚፈጠረው NADH ደግሞ በሁለት እናበዛዋለን FADH2ን በሁለት ይባዛል እዚህ ጋር እንደምናየው ሰብስትሬት ሌቨል ፎስፎሪሌሽን GTPውም በሁለት ይባዛል ማለት ነው therefore
አጠቃላይ TCA cycle can generate 6 NADH, that is 3 per 1 acetyl molecules, 2 FADH2, 2 GTP ይመረታል እንዲሁም ደግሞ 4 carbon dioxide ይመረታል ማለት ነው። እነዚህ ምንድናቸው? ባይ ፕሮዳክትስ ኦር ዌስት ነው ማለት ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይዱ ሪሊዝድ ይሆናል ኦር ኤክሴል ኤር ነው ማለት ነው። so therefore the total number of molecules generated in the oxidative of pyruvate in the Krebs cycle is what? 8 NADH, 2 FADH2, 2 ATP and what? 6 carbon dioxide። ይሄ ለምን ሆነ 8 FADH2 የሆነው? እዚህ ጋር እንግዲህ ስንት ነው ብለናል? 6 ናዴች ይመረታል። ከሁለት ፓይሩቬት ወደ አሴታይል ኮኤ ሲቀየር ደግሞ ሁለት ምን ናዴች ስለሚመረት ሁለት እንጨምርበታለን ማለት ነው። at the same time ሌላ ምን አለ? አንድ ሁለት ካርቦን ዳይኦክሳይድ እዚሁ ላይ ዲካርቦክሲሌሽን ስለሆነ ሁለት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይመረታል ማለት ነው። ይሄ ሁለት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ስንጨምረው ስንት ይሆናል? እዚህ ጋር right ሁለት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሲደመር 4 6 ይሆናል ማለት ነው። Good, let's try to proceed to the next. The next one is the regulations of the TCA cycle. Regulation እንግዲህ ሜታቦሊክ ሪአክሽን ሬጉሌትድ ይደረጋሉ። በተለይ ኤግዛጀሬትሊ ወይም ደግሞ እንደፈለጉ በአክት ማድረግ አይችሉም ኤንዛይሞቹ፣ እንደፈለጉም ደግሞ ስሎ ውስጥ መሆን አይችሉም ማለት ሬጉሌትድ ኮንትሮልድ ናቸው ማለት ነው። therefore 3 main control points in the TCA cycle አሉ። ሶስቱ እነዚህ እንደምናያቸው አንደኛው ሲትሬት ሳይንቴዝ ኢንዛይም ነው። that is why the first steps of TCA cycle is regulated, stimulate or what regulated or inhibit ይሆናል። if there is surplus amount of ADP it will be activated and NADH, citrate, ATP and succinyl CoA ካለ ደግሞ negatively regulate ወይም ደግሞ inhibit ያደርጉታል፣ ሪአክሽኑ እንዳይካሄድ ይከለክላሉ ማለት ነው። ደግሞ ሲትሬት እንዳይፈጠር ያደርጋሉ። ሁለተኛው regulating pathway የምንለው እንግዲህ ሁለተኛው reactions of the TCA cycle ሬጉሌት የምናደርገው ምንድነው? አይዞስትሬት ዲሃይድሮጂኔዝ ላይ ነው ማለት ነው። አይዞስትሬት ዲሃይድሮጂኔዝ ምንድነው የሚያደርገው? አይዞስትሬትን ወደ አልፋ ኬቶግሉታሬት ነው የሚቀይረው። it is positively or it is stimulated by ADP and calcium ion but it can inhibit or negatively regulated by NADH and ATP. ATP ካለ እንዳጠቃላይ TCA cycle ምን ይሆናል? ይቆማል ወይም ደግሞ ይታገዳል ማለት ነው። the third regulating pathways of the TCA cycle is what? alpha ketoglutarate dehydrogenase enzyme which converts alpha ketoglutarate to what? succinyl CoA, which is positively stimulated or regulated by AMP and calcium ion but negatively inhibited or regulated by NADH, succinyl CoA and ATP ማለት ነው። so as a summary እዚህ ሪአክሽኑን ማየት ትችላላችሁ። 8 ሪአክሽኖች አሉት። የመጀመሪያው ሪአክሽን ሳክሲናይል ኮኤ እና ማን ነው አሴታይል ኮኤ እና ኦክዛሎአስቴት ሲትሬትን ይፈጥራሉ። ሲትሬት ሳይንቴዝ ኢንዛይም ነው። የሁለተኛው ሪአክሽን አይዞመራይዜሽን ነው። ሲትሬት ወደ አይዞስትሬት ይሄዳል። አኮናይቴዝ ኢንዛይም ነው። ሶስተኛው ሪአክሽን አይዞስትሬት ኦክሲዳይዝ ቱ አልፋ ኬቶግሉታሬት ባይ አይዞስትሬት ዲሃይድሮጂኔዝ ነው። the other one is አልፋ ኬቶግሉታሬት ወደ ሳክሲናይል ኮኤ ኦክሲዳይዝ ያደርጋል። ኢንዛይሙ አልፋ ኬቶግሉታሬት ዲሃይድሮጂኔዝ ነው። the fifth reaction succinyl CoA ወደ succinate oxidase ነው። succinyl CoA synthase enzyme ነው። the sixth reaction is succinate ወደ fumarate ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኦክሲዳይዝ ያደርጋል። succinate dehydrogenase ነው። fumarate ወደ ማሌት ምን ያደርጋል ማለት ነው? hydrations of fumarate ይመጣና ወደ ማሌት fumarase enzyme ነው። one water molecule is gained or added. the last reaction is malate will be oxidized to oxaloacetate by malate dehydrogenase enzyme የሚሉት ናቸው ማለት ነው። so the other what is the importance or medical importance of Krebs cycle? The ultimate or the major importance of this TCA cycle is generations of energy for our living cells. Basically it can oxidize or it can cleave the acetyl CoA into carbon dioxide and water. This carbon dioxide and waters are wastes that is excreted from our body. ከሰውነታችን ውሃው በዩሪን መልክ እንዲሁም ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኤክሴሌረን በቀላሉ ይወገዳሉ ማለት ነው። therefore TCA cycle is amphipathic pathway. that is why ካታቦሊክም ነው አናቦሊክ ነው። ሲንቴቲክ ቅድም እንዳልነው ባዮሲንቴቲክ ፓዝዌይም አለው፣ ሌላ ደግሞ ባዮ ኤነርጄቲክስ አለው። ኤነርጄቲክስ ኢን ሴንስ ዲግራዴሽን ኦር ብሬኪንግ ዳውን ነው። አናቦሊክ ካል ደግሞ ሲንቴቲክ ፓዝዌይ ነው ማለት ነው። therefore intermediates of the TCA cycle are used for biosynthesis of important compound like non-essential amino acid like aspartic acid, glutamic acid, nucleotides and so forth ይመረታሉ። major source of succinyl CoA is very important for heme protein synthesis like hemoglobin, for foreign synthesis and activations of ketone body during ketone body utilization or consumption. Citrate is also used for fatty acid synthesis and steroid
synthase or lipid genesis or lipogenesis እንለዋለን ማለት ነው። is the summary as general reaction ነው ማለት ነው። cellular reaction እንግዲህ አሴታይል ኮዩ መጀመሪያ ከምን ሊመጣ ይችላል? ከአሚኖ አሲድ ሊመጣ ይችላል፣ ከፋቲ አሲድ ሊመጣ ይችላል፣ ከግሉኮስም ሊመጣ ይችላል from pyruvate ማለት ነው። then acetyl CoA is the starting material for the cyclic reaction called TCA cycle የምንለው ነው ማለት ነው። so the next one is electron transport chain and that of oxidative phosphorylation ፈጠን እያልኩባቸው እንደሆነ ይገባኛል፣ ግን ያው አንደርስታንድ ለማድረግ ሞክሉ በቀላሉ እንድትረዱ ብዬ ነው ማለት ነው እንዳይረዝምባቸው። so electron transport chain is a series of complexes or mostly it is a complex of protein molecules. electron transport chain ማለት it can transport electrons through the chains or through the complexes called proteins እንላቸዋለን ማለት ነው። what it transports? it transfer electron from reducer coenzyme this NADH and FADH2 where they are synthesized from glycolysis and TCA cycle የተመረቱ to what? the final electron acceptor molecules. so it is coupled with electrons with the transfer of that of hydrogen ions. so electrons are transferred via complexes or proteins like complex 1, complex 2, complex 3, complex 4 ምንላቸው and that of the carriers like CoQ and cytochrome C are the major carriers or electron carriers or couples. so the complexes or proteins are complex 1 is that is we call the NADH dehydrogenase, ubiquinone or CoQ and succinate dehydrogenase, cytochrome C, cytochrome oxidase and so forth ናቸው ማለት ነው። so this electron transport chain is the transportations of electron that we call the final metabolic pathways of aerobic respiration, which is dependent on the presence of oxygen, that is aerobic, by which electron flows from reducer coenzyme NADH and FADH2 to the final electron acceptor called oxygen. This is a multi-step, right, redox process that occurs on the inner mitochondrial membrane. Don't forget it. TCA cycle takes place in the outer mitochondrial matrix, but electron transport chain takes place in the inner mitochondrial membrane. Mitochondria has two parts, inner እና outer አለው ማለት ነው። TCA cycle የሚካሄደው outer mitochondrial membrane ላይ ነው። electron transport chain ደግሞ inner ላይ ነው ማለት ነው። the protein that catalyze reactions simultaneously create what? a protein gradient across the membranes, the point at which what most of ATPs this is why electron transport chain is the most and much amount of energy is synthesized in this pathway relative to that of the TCA cycle ማለት ነው። so electron transport chain here each complexes or complex 1 up to complex 2 is reduced by gaining of 2 electron and that of oxidized by donating of the 2 electrons. Good. so the electrons are passed, they becomes are more stable once the electron is donated or passed, they becomes or the complex becomes more stable and then finally generates free energy in the form of ATP. Therefore, this free energy is used to pump up protons into the intermembrane space from the matrix, that is through active transport mechanisms, and oxygen is served as the final electron acceptors and joins with 2 hydrogen ions and finally forms water. Therefore, this electron transport chain has 4 complexes. That is why complex 1, here is complex 2, complex 3, and that of complex 4. The final or the fifth complex is called ATP synthase complexes. Good. So let's try to see the components of the complexes of the electron transport chain. The first, what does that mean? Complex is a stable physiological or physical associations of more than 2 molecules we call complex or compound እንላቸዋለን። ሁለትና ከዛ በላይ ሞለኪውሎችን ከያዘ ኮምፕሌክስ ወይም ደግሞ ኮምፓውንድ እንለዋለን። This electron transport chain takes place in the inner mitochondrial membrane, involves 5 separate enzymes. That's starting from complex 1 up to complex 4. Each contain or each 4 are considered to be electron transport chain, while the last, the fifth complex, we call ATP synthase pathway or complex. Each complex is composed of several integral membrane proteins, with exceptions of CoQ or coenzyme Q. All members of these chains are proteins, right? Each complex can accept electron and transfer to the other complex through mediations of mobile carriers called ubiquinone or coenzyme Q and cytochrome C. Good.
So the first complex we call complex 1 or we call it NADH dehydrogenase complex ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው. It collects electron directly or obtains electron from NAD plus and catalyze the oxidations of NADH to NAD plus and reduce in form of that is will leads to the reductions of coenzyme Q. Good. The other one, FMN accepts the two hydrogen atoms and the two electrons together, becoming what? FMN H2 ይሆናል ማለት ነው. Transfers one electron at the time. So iron sulfur centers are necessary for the transport of that of hydrogen atom and to the next membranes of the chains. ሁለተኛው ኮምፕሌክስ ዋን እንለዋለን NADH dehydrogenase complex እንለዋለን ማለት ነው. So complex 1 catalyze what? Two simultaneous and obligatory coupled processes. That is why exergenic ሊኖረዋል transfers of what? Hydride ion or hydrogen minus ion transfer ያደርጋል from what? NADH to what? the ubiquinone ወይም ደግሞ ሳይቶክሮም ሲ ትራንስፈር ያደርጋል። ሌላኛው ኢንተርጆኒክ ትራንስፈር ምንለው ደግሞ for protons from the matrix to the intermembrane space transport ያደርጋል ወይም ደግሞ to the inner mitochondrial matrix transfer ያደርጋል ማለት ነው. So complex 1 is therefore is a proton pump driven by energy of electron transfer. That is why it moves proton in a specific direction from the outer matrix of the membrane to the intermembrane spaces. That is why vectorial process ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው. Good. So the next complex is complex 2, which is collecting two electrons and two protons from what? The reaction catalyzed by FAD linked or from FAD H2 ማለት ነው. ይሄ complex 2 is also called as succinate dehydrogenase because it is directly linked with what? FAD H2 ማለት ነው. Succinate dehydrogenase complex ልንለው እንችላለን. This is why the citric acid cycle, the TCA cycle, and the iron sulfur proteins. So electrons of FADH2 in the succinate dehydrogenase component directly from the TCA cycle transfers to what? Iron sulfur center and then CoQ ወይም ደግሞ coenzyme Q ያደርጋል enters into electron transport chains ያደርጋል. So CoQ is the only electron carriers of the electron transport chain that is unique, that does not bound with a proteins. It can accept or donate 1 or 2 electrons, but it does not bound with a protein. ከፕሮቲን ጋር ምንም አይነት ባውንድ የሌለው ብቸኛው ኤሌክትሮን carriers of the electron transport chain ይባላል CoQ ወይም ደግሞ coenzyme Q እንለዋለን. So it is both small in size and hydrophobic, that is water insoluble, and it is freely diffusible within the lipid bilayers of the inner mitochondrial membranes. Good. So coenzyme Q can accept hydrogen atom as well as electrons and that of basically from FMNH2 produced from what? That of NADH dehydrogenase and from FADH2 ሊሆን ይችላል ማለት ነው. produced by succinate dehydrogenase in complex 2 ከኮምፕሌክስ 2 ወይም ደግሞ ከኮምፕሌክስ 1 ከናዲች ምን ያደርጋል? ሃይድሮጅን አተም እና ኤሌክትሮን ምን ያደርጋል? አክሰፕት ያደርጋል ማለት ነው. acyl CoA dehydrogenase and glycerol 3 phosphate dehydrogenase ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር እንደምናየው ማትሪክሱ ላይ ምን አለ ማለት ነው? this NADH ከየት ነው? ከኤሌክትሮን ትራንስፖርት ማን ነው? ከቲሲኤ ሳይክል የምናገኘዋለን ዳይሬክትሊ ፕሮቶን ምን ያደርጋል? ለኮምፕሌክስ 1 ወይም ደግሞ ሃይድሮጅን ይሰጣል። በምን አማካኝነት? አይረን ሰልፈር ክላስተርስ ወይም ደግሞ FMN የምንላቸው ዳይሬክትሊ ፕሮቶኑን ከናዲች ይወስዳሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ኮምፕሌክስ ስንመጣ ደግሞ ሁለተኛው ኮምፕሌክስ ላይ ስንመጣ እንግዲህ ሳክሲኔት ዲሃይድሮጂኔዝ ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ FADH2 ነው ማለት ነው። ኤሌክትሮን ምንድነው የሚሰጠው ማለት ነው። ሶ ዘ ኮምፕሌክስ 2 በፋድ አማካኝነት ወደ አይረን ሰልፈር ክላስተር ኢን ዘ ኮምፕሌክስ 2 ኤንድ ዳይሬክትሊ ሰፕላይስ ቱ ኮኪ ወይም ደግሞ ወደ ኮኤንዛይም ኪው ይሰጣሉ ዳት ኢዝ ፕሮቶኑን ማለት ነው። ዴርፎር ዘ ፓዝስ አር ዋት ኢዝ ሲምስ ላይክ እዚህ ጋር እንግዲህ ምንድን ያለው ግላይሴሮል 3 ፎስፌት ዲሃይድሮጂኔዝ ያልነው ቀጥታ ከየት የመጣ ነው ማለት ነው ከግላይኮላይስ ፓዝዌይ ያገኘነው ወይም ደግሞ ያገናኘነው ነው ማለት ነው። አሁን እንደተመለከታችሁት እንግዲህ ኤሌክትሮን ጀነራሊ ከኮምፕሌክስ 1 እና ከኮምፕሌክስ 2 በቀጥታ ወዴት ነው? ወደ ኮኪው ወይም ደግሞ ዩዊኪኖን ነው ማለት ወደ ኮኤንዛይም ኪው ነው ትራንስፈር የሚሆነው። let's try to see the complex 3 which is also called as cytochrome oxidase ይባላል ማለት ነው። it transfers electron from where?
ከኮኤንዛይም ኪው ወደ ሳይቶክሮም ሲ ትራንስፈር ያደርጋል ማለት ነው። ከኮምፕሌክስ 1 እና ኮምፕሌክስ 2 ላይ ወደ ኮኪው ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ይሆናል ብያችኋለሁ። ከኮኪው ይቀበልና ወይም ደግሞ ከኮኤንዛይም ኪው ይቀበልና ይሄ ኮምፕሌክስ 3 ወደ ሳይቶክሮም ሲ ትራንስፈር ያደርጋል። It is composed of cytochrome B and cytochrome C1 that is and also iron sulfur proteins. So it couples the transfer of electron from ubiquinol or coenzyme Q to what? Cytochrome C with the pictorial transport of protons from the matrix to the intermembrane space. Electron ከኮኪው ወይም ደግሞ ኮኤንዛይም ኪው ወደ ሳይቶክሮም ሲ ትራንስፈር ያደርጋል። በተመሳሳይ ሰዓት ደግሞ ፕሮቶን ወይም ደግሞ ሃይድሮጅን አዮንን ከውጭ ወይም ደግሞ ከማትሪክሱ ወደ ኢንተርመምብሬን ስፔሱ ትራንስፖርት ያደርጋል። ሶ ዋት ኢዝ ኮኤንዛይም ኪው ወይም ደግሞ ሳይቶክሮም ሲ ምንድነው የሚለውን ስናይ this is a soluble proteins of intermembrane spaces after it is single hem accepts electron from complex 3 cytochrome C moves to what? Complex 4 to donate what? Electron to the copper center ማለት ነው። So what is complex 4 that we call cytochrome oxidase እንለዋለን ማለት ነው። cytochrome oxidase. This complex 4 we call it cytochrome oxidase which transfers electron from where? Cytochrome C to what? The final electron acceptor called oxygen, reducing to what? Water. So it is the large enzyme. It's comprised of 13 subunits of inner mitochondrial membrane and composed of cytochrome A, cytochrome A3, and so forth. So it also contains what? Copper ions that function to transfer what? Electron to the final electron acceptor called to oxygen. With the final electron acceptor, ምንን electron transfer የሚያደርገው እዚህ ጋር ማን ነው? Copper ion ነው ማለት ነው. So for every 4 electron passing through this complex, the enzyme consumes what? 4 protons, right? For every 4 electron passing through this complex, the enzyme consumes what? 4 protons from the matrix in converting oxygen to what? 2 molecules of water. ወደ ውሃ ይቀዩታል። አራት ሃይድሮጅን ካለ አራት ኤሌክትሮን በአንድ ጊዜ ፐምፕ ይደረጋሉ ማለት ነው። As this complex the transported electrons or molecular oxygen and free protons are brought together to produce what? Final water molecules or reduced oxygen molecules called water. It also uses what? Energy this redox reaction to pump what? One proton outward into the intermembrane space for each electron passing through it. So this is what seems like the summary of the electron transport chains. Okay, good. Let's try to see what it seems like the complex as a summary ማለት ነው። እንግዲህ ማይቶኮንድሪያ ምን አለው ማለት ነው? አውተር መምብሬን አለው፣ ውጫዊ ወይም ደግሞ ማትሪክሱ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ኢነር ማይቶኮንድሪያ መምብሬን አለው። በመካከሉ ወይም በኢነሩ እና በአውተሩ መካከል ያለው ኢንተር መምብሬን ስፔስ ይባላል ማለት ነው። therefore እዚህ ጋር ስንመጣ እንግዲህ ኮምፕሌክስ 1 ምን ያደርጋል ብለናል? ከናድ ኤች ምንን ፕሮቶኑን ፐምፕ ያደርጋል። therefore redox of nad H at complex 1 electrons goes to complex 1 4 protons pumped from matrix to the intermembrane space. እዚህ ጋር ከኢንተርመምብሬን ስፔስ ወይም ደግሞ ከየት ማለት ነው? ከማትሪክሱ ወደ ኢንተርመምብሬን ስፔሱ ስንት? አራት ሃይድሮጅኖች ፐምፕድ ይደረጋሉ ማለት ነው። እንደምትመለከቱ እንግዲህ ከናዴች ነው ይሄ ፕሮቶን ኤሌክትሮን ፐምፕ የሚደረገው ወደ ኮምፕሌክስ 1 ነው። ወደ ኢንተርመምብሬን ስፔሱ ደግሞ አራት ሃይድሮጅን ወይም ደግሞ አራት ፕሮቶኖች ፐምፕ ይደረጋሉ። ኮምፕሌክስ 2 ላይ ስንመጣ ደግሞ ኤሌክትሮን ዶነሩ ምንድነው? ፋዴች 2 ነው ማለት ነው። ፋዴች 2 ሁለት ኤሌክትሮን ወደ ኮኪው ወይም ደግሞ ኮምፕሌክስ 2 አለ ወደ ኮምፕሌክስ 2 ዘን ኮምፕሌክስ 1 እና ኮምፕሌክስ 2 እንዳጠቃላይ ኤሌክትሮን ወዴት? ወደ ኮኪው ወይም ደግሞ ኮኤንዛይም ኪው ወይም ይሄ ኮኪው ምንድነው? ሞባይል ኤሌክትሮን ኬረርስ ነው። ይሄንን ትራንስፖርት ያደርጋል ማለት ነው። then ፋድ ይመረታል። ዘን ኮምፕሌክስ 3 ላይ ይሄ ኮኪው ወዴት? ወደ ዳይሬክትሊ ኤሌክትሮን ወዴት? ወደ ኮኤንዛይም ሲ ማን ነው? ሳይቶክሮም ሲ ትራንስፈር ያደርጋል። so this complex 2 is a redox of FADH2 at complex 2 coenzyme Q picks up electron from complex 1 in complex 2 and it transfers to at complex 3 ይሄ ኮኪው ወዴት? ወደ ኮምፕሌክስ 3 ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ያደርጋል። ዘን to at ሳይቶክሮም ሲ ትራንስፖርት ያደርጋል። redox complex 3 ምንለው ደግሞ for protons like that of the complex 1 ምን ያደርጋል? pumped from the matrix to what? the intermembrane space አራት ፕሮቶኖችን ፐምፕ ያደርጋል ወደ ኢንተርመምብሬን ስፔሱ ማለት ነው። ዘን ምን ይሆናል? ወደ ኮምፕሌክስ 4 ይሄዳል በኤሌክትሮን ኬረርስ ወይም ደግሞ በሳይቶክሮም ሲ አማካኝነት ወደ ኮምፕሌክስ 4 ይሄዳል። እዚህ ጋር እንደምታዩት therefore ኮምፕሌክስ 4 ላይ ምን ይካሄዳል ካላችሁ two protons
pumped from the matrix towards the intermembrane space ስንት ሁለት ፕሮቶኖች ወደ ኢንተርመምብሬን ስፔሱ ፐምፕድ ይደረጋሉ ከየት ከአውተር መምብሬን ስፔሱ ማለት ነው ስለዚህ እንዳጠቃላይ ስንት ፕሮቶን 10 ፕሮቶን ሆኑ ማለት ነው then the complex for two proton pump from the matrix to the intermembrane space and there is the electrons are goes to the final electron acceptor እዚህ ጋር እንደምታዩት water ይፈጠራል ማለት ነው ከኦክሲጅን ጋር ባይንድ አድርጎ water ይፈጠራል ማለት ነው it forms water 20% of water in the body is formed as a result of electron transport chains so the last and the fifth complex የምንለው ደግሞ ATP synthase action or pumps proton from the intermembrane space to what the matrix produce what ATP from ADP and inorganic phosphate ማለት ነው እዚህ ጋር ከማትሪክሱ ወማን ነው ከኢንተርመምብሬን ስፔስ ወደ ውጭ ፐምፕ ያደርጋል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፕሮቶኖችን እዚህ ጋር የመጡትን ፕሮቶኖች ምን ያደርጋል ወደ አውተር መምብሬን ስፔሱ ምን ያደርጋል ፐምፕ ያደርጋል እንዘን ምን ያደርጋል አንድ ፕሮቶን ፐምፕ ባደረገው ቁጥር ምን ያደርጋል አራት ፕሮቶኖች ከአንድ ATP ጀነሬሽን ጋር እኩል ናቸው ማለት አራት ሃይድሮጅን ከምን ጋር ነው ማለት ነው አንድ ATP ፕሮዲዩስ ያደርጋል አንድ አራት ፕሮቶን ምን ባደረግን ቁጥር ወደ አውተር መምብሬን ስፔስ ወይም ደግሞ ማትሪክሱ ሪሊዝ በሚያደርጉበት ሰዓት ስንት አንድ ATP ይመረታል እንዳጠቃላይ ስንት ፕሮቶን እዚህ ጋር ኢንተርመምብሬን ስፔስ ላይ አለን እዚህ ጋር አራት እዚህ ጋር ስንት አለን ሁለት አለን አጠቃላይ 10 ናቸው ማለት ነው 10ሩ ስንት ይሆናል አራቱ እኩል ነው አንድ ከሆነ 10ሩ ስንት ይሆናል 2.5 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከአንድ ናዴች ሞለኪውል ከአንድ ናዴች እንዳጠቃላይ ስንት ATP ይገኛል ማለት ነው 2.5 ማለት ነው ነገር ግን ፋዴችቱ ከየት ላይ ነው የሚጀምረው ኮምፕሌክስቱ ላይ ስለሆነ እቺን የመጀመሪያው አራት ፕሮቶን ምን እናደርጋታለን ሊቭ ወይም ደግሞ እንቀንሳለን ማለት ስለዚህ ስንት ፕሮቶን ነው ያለን 6 ፕሮቶን ነው ማለት ነው አራቱ አንድ ATP ጋር እኩል ከሆነ ስድስቱ ስንት ይሆናል 1.5 ይሆናል ማለት ነው approximately 1.5 ATP is generated from reduced coenzyme FADH2 ማለት ነው Okay, coupling of electron transport chain to the oxidative phosphorylation. What is oxidative phosphorylation? This oxidative phosphorylation is a process that links oxidations of reduced coenzyme, basically NADH and FADH2, to what? The phosphorylations of ADP to ATP or to the energy formations. So transfer of electron down the electron transport chain is energetically favored because the proton can be pumped to the matrix and generates or phosphorylates ADP to what? The ATP phosphorylation ማለት additions of phosphate ማለት ነው to ADP and phosphate ስንጨምርበት ወደ ምን ይሆናል ወደ ATP አይቀየርም so free energy is released as electron are transferred along the electron transport chain from an electron donor to what electron acceptor the final electron acceptor is oxygen however the flow of electron from NADH to oxygen does not directly result in ATP right does not result ATP ቀጥታ ATP produce አያደርግም ማለት ነው The other one is there is a hypothesis Michel's chemosmotic hypothesis የሚባላል ማለት ነው which states that the energy released in electron transport chain is used to pump proton from the matrix towards the intermembrane space of the mitochondria and results in there are two types of gradients basically electrochemical gradient and pH gradient የምንላቸው አሉ electrochemical gradients with more positive charges on the outsides of the membrane than the insides therefore the other thing, pH gradient is the outer sides of the membrane is at lower pH than that of the insides. That is, the pH is lower in the outer membranes. So the pH gradient is used to drive or generate ATP through ATP synthase enzymes by the movement of proton back to the matrix. ወደ ማትሪክሱ እንደገና ምን ያደርጋል ማለት ነው ፕሮቶኑ ይመለሳል through transmembrane protein complexes or ATP synthase enzymes which is dependent on availability of ADP via phosphorylation within PI so as a proton passes from a channel in the ATP synthase complex ADP is what phosphorylated with inorganic phosphate to form ATP generation ይኖራል ማለት ነው therefore እዚህ ጋር እንደምት ATP synthase is a complex 5 synthesizes what ATP from ADP and inorganic phosphate using energy of the proton pump that is gradient generated by electron transport chains through phosphorylation እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ከናዴች ኦክሲዴሽን ይኖራል ኦክሲዴሽን fuel pumps what proton out ወደ ውጭ ሲመጣ ምን ያደርጋል it can phosphorylate what ADP to the inorganic phosphate መጀመሪያ ምን አለ ፕሮቶን ይገባል right ፕሮቶኑ እዚህ ጋር እንደገባ ምን ይላል efflux of proton from ATP ከገባ በኋላ then it can phosphorylate ADP to
the ATP ማለት ነው then it will be pumped out to the matrix ATP synthesized in the matrix is transported out of the matrix right ATP synthesized የሆነው ወደ ውጭ ይወጣል ማለት ነው to the cytoplasm by ATP or ADP translocase enzymes an antiport that simultaneously brings what ADP into the mitochondria so generally complex 1 complex 2 complex 1 3 and 4 but not complex 2 of the respiratory chain acts as a proton pump because complex 2 is what directly carried by CoQ which is what these not protein pump carriers so creating chemical potential difference in a pH and an electrical signals or molecules. The other one, regulations or inhibitors of electron transport chain and that of oxidative phosphorylation. So various inhibitors or regulator molecules binds to one of the electron transport chain complexes and blocks the transfer of electrons or inhibit the transfer of electron to the oxygen molecules. So blocking the electron transfer block ወይም ደግሞ ማገድ ማለት ነው by one of this inhibitor or the regulatory molecule stops electron flow from the substrate or to the fuel to what? The final electron acceptor because the reactions of the TCA cycle are tightly coupled or regulated. So electron transport chain and that of oxidative phosphorylation are tightly coupled. Site-specific inhibitors of the electron transport also inhibits the ATP synthesis. So there are chemicals or drugs that are responsible for inhibiting the electron transport chains, particularly rotenone, which is an insecticide drug, amital, which is a barbiturate drug, demerol, which is a painkiller drug, and pyridine, which is an antibiotics, inhibits electron flow from the complex ones of the electron transport chain to what? The coenzyme Q. Good. So amikacin, antimycin A is antibiotics inhibits what the respiratory chains of between cytochrome B and that of cytochrome C or the electron transport can be blocked or inhibited. So hydrogen sulfide is also another one is carbon monoxide and cyanide, sodium azides inhibits cytochrome oxidase or complex force of the electron transport chain. እዚህ ጋር እንደምታዩት rotenone and amitals blocks what electron transfer from the CoQ ወይም ደግሞ ከኮምፕሌክስ 1 ወደ CoQ የሚመጣውን ያግዳሉ ማለት ነው። አንቲማይሲን ኤ የምንለው ደግሞ እዚህ ኮምፕሌክስ ምን ላይ ነው ማለት ነው ከኮምፕሌክስ ማነው ሳይቶክሮም ቢ ወደ ሳይቶክሮም ሲ የሚሄደውን ያግዳል ወይም ኢንሂቢት ያደርጋል ማለት ነው። the other one cyanide carbon monoxide sodium azide የምንለው they are directly blocks the flow of electron from complex 4 to the final electron acceptor ማለት ነው ወይም ደግሞ ኮምፕሌክስ 4ን ኢንሂቢት ያደርጋሉ ማለት ነው። so this is all about today's presentation. If you have any doubt, any question concerning about the TCA cycle and electron transport chain, you can write down on the comment box. So this is enough for today. ስለነበረው ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን ማለት ነው። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። ለዛሬ እዚህ በቃና በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ